Hello friends, today we are going to discuss the friction topic. We are going to start with the example. Okay friends, and this is a inclined surface and this is the angle theta and this is a block of mass m and this block is sliding. Okay, this block is sliding in this direction due to some external forces. Okay, this block is sliding in this direction due to some external forces. అంటే ఈ బ్లాక్ మీద కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ బ్లాక్ ఈ డైరెక్షన్ లో స్లైడ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో స్లైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ లో స్లైడ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ బ్లాక్ ఈ డైరెక్షన్ లో స్లైడ్ అవుతుందో, అప్పుడు ఈ ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్ ఉంది, అప్పుడు ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్ ఈ బ్లాక్ మీద ఈ రిలేటివ్ మోషన్ డైరెక్షన్ కి అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, అదే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, when the block slides over the inclined surface in this direction, అప్పుడు రిలేటివ్ మోషన్ డైరెక్షన్ ఏంది? ఈ డైరెక్షన్. ఓకే, రిలేటివ్ మోషన్ డైరెక్షన్ ఏంది? ఈ డైరెక్షన్, ఎందుకంటే బ్లాక్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, when the block moves or slides over the inclined surface in this direction, then the inclined surface exert the force along the surface of contact. along the surface of contact అంటే టాంజెన్షియల్లీ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఆ బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, when the block slides over the inclined surface in this direction, then the inclined surface exert the force on the block in this direction. Means it opposes the relative motion or the tendency of relative motion of a body. Which force opposes? That is a frictional force. Frictional force opposes the relative motion or the tendency of relative motion of a body. Tendency of relative motion means ఆ బాడీ ఇంకా మూమెంట్లోకి రాలేదు కానీ రాబోతుంది. ఓకే, టెండెన్సీ ఆఫ్ రిలేటివ్ మోషన్ మీన్స్ ఆ బాడీ ఇంకా మూమెంట్లోకి రాలేదు కానీ రాబోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫ్రిక్షన్ అనేది the force which opposes the relative motion or tendency of relative motion between the contact surfaces. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, this is a surface and this is a block and this block is moving in this direction. Okay, and this is a block of mass m and this is in equilibrium state in the vertical direction లో a block and the whole system is in equilibrium state. Equilibrium state అంటే ఏంది? F net external force acting on the whole system is zero. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ సర్ఫేస్ ఈ బ్లాక్ మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ నార్మల్ రియాక్షన్ and this downward force, that is weight. This is weight. Okay, this is weight, but it is in motion in the horizontal direction. ఈ డైరెక్షన్ లో బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది కానీ వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉంది. అంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఏ ఫోర్స్ లేదు బ్లాక్ మీద, ఎందుకంటే నార్మల్ అండ్ mg both are in opposite direction, both will cancel each other. ఓకే, కానీ ఈ బ్లాక్ ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ ఈ బ్లాక్ మీద ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది అలాంగ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీన్స్ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఏది? ఈ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్, దిస్ ఇస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే, ఈ బ్లాక్ ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది బట్ ఈ సర్ఫేస్ ఆ బ్లాక్ మీద ఈ డైరెక్షన్ ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది టు అపోజ్ ఇట్స్ రిలేటివ్ మోషన్. ఆ మోషన్ ని అపోజ్ చేయడానికి సర్ఫేస్ బ్లాక్ మీద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, అదే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. Okay friends, this is the frictional force and the block is moving in this direction. Both are opposite to each other in direction. Okay friends.
Okay friends, now we are going to discuss the two types of frictional forces. ఇంకా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ లో ఇంకా టూ టైప్స్ ఉంటుంది. ఆ టూ టైప్స్ కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. Those two types are static frictional force, static frictional force, static frictional force and kinetic frictional force. Kinetic frictional force, kinetic frictional force, and this is static frictional force, ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే when the body and the surface both are in contact and the body is at rest with respect to the surface. Okay friends, this is a surface. Okay, this is a surface and this is a body of mass m. Okay, both are in contact. రెండు కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. Okay, the body and the surface both are in contact and this body is at rest with respect to the surface. సర్ఫేస్ కి నా సర్ఫేస్ ని చూసుకుంటే ఈ బాడీ రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది అంటే ఎటు మూవ్ అయితే లేదు. ఓకే, నెట్ ఎక్స్టర్నల్ is 0. This body is at rest position with respect to the surface. This body is at rest అంటే F net 0. Okay, this body is at rest with the surface. This is a contact. Okay, both are in contact and the body is at rest with respect to the surface. అలాంటప్పుడు మనకు static friction arrives. ఓకే, అలాంటప్పుడు వస్తుంది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే రెండు బాడీస్ అంటే ఒక బాడీ లేదా ఒక సర్ఫేస్ రెండు కాంటాక్ట్లు ఉంటాయి అండ్ ద బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్ఫేస్ ఇస్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఇన్ ద హోల్ సిస్టమ్ దెన్ ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ దిస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ అంటే మనం దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. This is a variable force. This is a variable force and it is given as static friction ni Fs toni represent chestam. and it is given as nu s into normal reaction. And here what is nu s? That is a coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Okay friends, Fs అంటే friction. Static friction given as Fs, that is equal to nu s into normal reaction. Here nu s is, that is a coefficient of static friction and Fs means it is a static frictional force and n is normal reaction. And it is static friction. Okay friends, this is all about the static frictional force. And now we are going to discuss the kinetic frictional force. ఒక సిస్టమ్ లో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ both the bodies means one body and the surface both should be in contact and with respect to the surface ఈ బాడీ మోషన్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్ఫేస్ ఈ బాడీ మోషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ సిస్టమ్ మొత్తంలో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, this is a surface and this is a block of mass m and this block is moving in this direction due to some external forces. When the block with respect to the surface is in motion, a body motion ఉంది with respect to the surface, అలాంటప్పుడు కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆ సిస్టమ్ మొత్తంలో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఒక సిస్టంలో? ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ మూవ్మెంట్ లో ఉంటుందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్ఫేస్, అప్పుడు ఆ సిస్టంలో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈస్ కాన్స్టాంట్ ఫోర్స్. దిస్ ఈస్ కాన్స్టాంట్ ఫోర్స్ అంటే ఇది వ్యారీ కాదు. Static frictional force, it is a variable force, but kinetic frictional force is a constant force.
and this is given as mu k into normal reaction. Mu k into normal reaction. What is this mu k? That is a coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. Okay friends, kinetic frictional force. Kinetic frictional force. Okay friends, this is all about the kinetic frictional force and this is all about the static frictional force. ఇప్పుడు మనం దీనికి రిలేటెడ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకుందాం. Okay friends, first question, and this is the first question. This is a block of mass 1 kg and this is a surface and this is a coefficient of kinetic friction, that is 1, and this block is in motion in this direction and the force is 20 newtons of force in this direction. Block is moving in this direction, and block ee direction lo move aitundi with 20 newtons of force and the coefficient of friction, that is 1, and the mass of the block is, that is 1 kg, and they are asking to find the kinetic friction. We already studied that. మనం ఆల్రెడీ స్టడీ చేసుకున్నాం. Fk equal to mu k into normal reaction. మనకు mu k వాల్యూ ఉంది కానీ నార్మల్ రియాక్షన్ వాల్యూ లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ vertical direction. ఓకే, ఈ హోల్ సిస్టమ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉందంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? FBD, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. ఓకే, మీద normal reaction and downwards, that is mg, that is weight. Equilibrium, vertical direction equilibrium state ఉంది. Okay, whole system is in equilibrium state in the vertical direction. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? Normal reaction that is equal to mg. And here what is the mass of block? That is 1 kg. And what is g? That is 10 meters second to the power of -2 into 10. అలాంటప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది? 10 newtons. ఓకే, నార్మల్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది? 10 newtons. ఓకే ఫ్రెండ్స్, here we got normal reaction due to the block on the surface, that is 10 newtons. And fk వాల్యూ ఏమవుతున్నప్పుడు? fk, that is equal to mu k into normal reaction. What is the mu k value? That is 1 into 10, that is equal to 10. Okay, what is fk value? That is 10 newtons. Okay, this is 10 newtons. Okay friends, fk అంటే kinetic frictional force 10 newtons. ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది with 20 newtons of force. ఈ డైరెక్షన్ లో 20 newtons of force, external forces 20 newtons of force ఉంది, and kinetic frictional force వాల్యూ ఎంత ఉంది? 10 newtons. అలాంటప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది? ఈ డైరెక్షన్ లోనే బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆ ఫోర్స్ అటు సైడ్ ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి అది ఆ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. Here we are going to find acceleration, that is what? We already know in Newton's second law states that F equal to mass into acceleration. Okay, then acceleration, that is equal to F net upon mass. What is F net? ఈ డైరెక్షన్ లో 20 newtons, ఈ డైరెక్షన్ లో 10 newtons, and angle is 180 degrees. Okay, angle, okay, ఈ డైరెక్షన్ లో 20 newtons and ఈ డైరెక్షన్ లో 10 newtons and angle is 180 degrees. అలాంటప్పుడు F net ఏమవుతుంది? 20 newtons minus 10 newtons, that is 20 newtons minus 10 newtons. And what is the mass of the block? That is 1 kg, and it will become 10 by 1, means acceleration, that is equal to 10 meter second to the power of -2. Okay friends, this is the acceleration of the block Okay friends, first of all they given that the block of mass 1 kg over the surface. Okay, and this block is moving in this direction with 20 newtons of force and the coefficient of friction value is 1.
and they first asked to find the Fk, means kinetic friction value. Kinetic friction value. Already we know that Fk equal to nu k into normal reaction, and they didn't give the normal reactions value. And in the question they given the whole system is in equilibrium state in the vertical direction. అంటే vertical direction లో whole system is in equilibrium state. అంటే ఎటువంటి ఫోర్స్ లేదు vertical direction. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, normal reaction will be equal to weight n equal to mg and mass equal to 1 kg, and the g value we took that 10, and normal reaction that is equal to 10 newtons. Normal reaction that is equal to 10 newtons. మనకి ఇప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ వచ్చింది. డైరెక్ట్ ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. ఓకే, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ ఓకే Fk equal to 1 into 10 and Fk equal to 10 newtons of force. ఓకే, kinetic frictional force 10 newtons ఉంది and external forces 20 newtons ఉంది, and both are in opposite direction. అంటే 180 degrees ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, 20 newtons minus 10 newtons that is equal to 10 newtons. And here from the Newton's second law, F equal to ma and A equal to F net upon mass. Okay, what is F net? That is 20 newtons minus 10 newtons that is equal to 10 newtons, and mass that is 1 kg. Okay, mass that is 1 kg. Then acceleration that is equal to 10 meter per second to the power of -2. Okay friends, this is the solution. Okay friends, next question. There is a block of mass 4 kg and this is a surface, and this block ఈ డైరెక్షన్ లో నెట్ ఒక ఫోర్స్ ఉంది, ఫోర్స్. ఓకే, ఈ బ్లాక్ ని ఈ డైరెక్షన్ లో లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం, విత్ ద ఫోర్స్ that is 10√2 newtons, with the force 10√2 newtons, and the angle between the horizontal and the direction in which the external forces are acting, that is 45 degrees angle ఉంది, and this is a coefficient of kinetic friction value, that is 0.3, and the whole system is in equilibrium in vertical direction లో whole system కూడా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఉందంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదన్నట్టు. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉంది కానీ వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, and they are asking to find the kinetic friction value and acceleration. Okay, first of all దీన్ని FBD మనం డ్రా చేసుకుందాం. This is a block, this is a force, and here some angle theta. Okay, block of mass m. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అలాంటప్పుడు ఈ సర్టెన్ ఫోర్స్ ఉంది, అలాంటప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది, F cos theta, and this will be F sin theta, and this surface exert the force in upward perpendicular direction, that is normal reaction, and in the downward direction, that is mg, that is weight. Okay friends, this is the FBD. Okay, this is the FBD. ఈ బ్లాక్ ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సర్టెన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు మనం. ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉంది, వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉందంటే mg will be equal to normal reaction plus f sin theta. ఈ f sin theta కూడా upward direction ఉంది, in the direction of normal reaction. Okay, whole system is equilibrium direction in vertical direction. అలాంటప్పుడు normal reaction plus f sin theta that is equal to mg. Okay friends, normal reaction plus f sin theta that is equal to mg. What is the mass? That is 4. What is the g? That is 10. Okay, g value మనం 10. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ కరెక్ట్ సాల్వ్ అవ్వాలంటే ఈజీగా సాల్వ్ అవడానికి యాక్చువల్ g వాల్యూ 9.8 మీటర్స్ సెకండ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 ఉంటుంది, బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా కావడానికి దాని వాల్యూ మనం 10 తీసుకుంటున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫ్రమ్ హియర్ నార్మల్ రియాక్షన్ ప్లస్ f sin theta that is equal to 40 newtons, and here what is force? That is 10√2. What is the angle theta? That is 45 degrees. Sin 45 that is equal to 1/√2. This is 40 newtons plus normal reaction. E root 2 cancel. From here plus 10 that is equal to 40 newton, and normal reaction will be equal to 30 newtons. Okay friends, normal reaction will be equal to 30 newtons. Okay, the Fk equal to the normal reaction. What is the mu k value? That is 0.3. What is the normal reaction? That is 30 newtons. Okay, 3/10 that into 30 that is equal to
9 newtons. 9 newtons. What is the kinetic friction value? That is 9 newtons. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ 9 న్యూటన్స్. ఈ డైరెక్షన్ ఎంత ఉంది? F cos θ ఎంత? F cos θ ఎంత వస్తుంది? F cos θ 1/√2. 1/√2 అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత ఫోర్స్ ఉంది? ఈ డైరెక్షన్ లో 10 న్యూటన్స్. ఈ డైరెక్షన్ ఎంత ఫోర్స్ ఉంది? 10 న్యూటన్స్. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ లో 10 న్యూటన్స్ ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో 9 న్యూటన్స్ ఉంది. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ F cos θ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఎంత అంటే F cos θ ఎంత అవుతుంది? F అంటే 10√2, cos 45 అంటే 1/√2. ఈ √2 క్యాన్సల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 న్యూటన్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 న్యూటన్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 న్యూటన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 న్యూటన్స్. 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, 9 న్యూటన్స్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. బాడీ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. అలాంటప్పుడు బాడీ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? ఈ 10 న్యూటన్స్, ఈ 10 న్యూటన్స్, ఈ 9 న్యూటన్స్, బోత్ ఆఫ్ ద వెక్టర్, రెండు కూడా ఫోర్సెసే, అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 180 డిగ్రీస్. అలాంటప్పుడు F net ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్. F net ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు FK వాల్యూ వచ్చింది. FK వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 9 న్యూటన్స్ వచ్చింది. మనం ఇప్పుడు యాక్సెలరేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ చేయాలా? యాక్సెలరేషన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫ్రమ్ ద న్యూటన్ సెకండ్ లా, this is from the second law of Newton. Then acceleration, that is equal to here F net. Okay, F net upon mass. What is F net? That is 1 Newton. What is mass? That is 4 kg. Then what is acceleration? That is equal to 0.25 meter second to the power of -2. This is the acceleration, and Fk value that is 9 newtons. Okay friends, determine the maximum acceleration of train in which a box line and its floor will remain stationary. Okay, ఒక ట్రైన్ ఉంది, దాంట్లో ఒక బాక్స్ ఉంది, ఇది స్టేషనరీ పొజిషన్ ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అబ్జర్వర్ ఇన్సైడ్ ద ట్రైన్. కానీ అబ్జర్వర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్, అంటే ఈ ట్రైన్ బయట ఉన్న అబ్జర్వర్ కి బాక్స్ కూడా ఈ ట్రైన్ స్పీడ్ తోనే పోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ ట్రైన్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ సర్టెన్ యాక్సిలరేషన్. ఓకే, ఈ బాక్స్ కూడా సర్టెన్ యాక్సిలరేషన్ తోనే పోతున్నట్టు బయట ఉన్న అబ్జర్వర్ కి అనిపిస్తుంది, కానీ లోపల ఉన్న అబ్జర్వర్ కి అది రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ బాక్స్ కూడా ఒక సర్టెన్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, and this acceleration is due to the static friction, due to static friction between the floor of the train, and the box. Okay, between the floor of the train and the box. Okay, static అంటే దీని కూడా ఒక సర్టెన్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, and this acceleration is due to the static friction between the floor of the train and the box. Okay, between the floor of the train and the box. And first of all మనం ఏం చేయాలంటే F net అంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, అంటే F net అంటే ఏంది? ఇక్కడ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అపాన్ మాస్. ఈ F net మనం Fs ఫైండ్ చేయాలా? ఓకే, F net acceleration, that means F net upon mass of the block. Here F net అంటే ఏ ఫోర్స్? ఇక్కడ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ Fs? That is μs into normal reaction. మనకి ఇక్కడ μs ఉంది కానీ నార్మల్ రియాక్షన్ లేదు. అయితే వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో బాక్స్ ఎటు మూవ్ అయితే లేదు, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది కానీ వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో బాక్స్ మూవ్ అయితే లేదు. కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఈ ఫ్లోర్ ఈ బాక్స్ మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే నార్మల్ రియాక్షన్ అండ్ కింద వెయిట్ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. నార్మల్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mg. Then normal reaction that is equal to mass of the block ఎంత? మనకి ఇయ్యలేదు. Mass of the block not given. And here G, that is 10. Okay, G value ఎంత తీసుకున్నాం? That is 10 meter second to the power of -2. Okay, this is G. Okay, normal reaction వచ్చింది కదా,
that is mu s into 10m. Okay, this is a kinetic friction value. This is a static, sorry friends, sorry, this is a static frictional value, mu s into 10 into m. This is a static friction. From here A equal to Fs upon mass. What is Fs? That is 10 into mu s. What is mu s value? What is mu s value? That is 0.15 divided by mass. This mass cancelled. అలాంటప్పుడు ఏం వస్తుంది? That is equal to 1.5 meters second to the power of -2. This is the acceleration of the box which is in contact with the floor of the train. Okay friends, surface. Okay, example 5.8, example 5.8 Telugu Academy book, and this is the inclined surface, and the static friction will be in this direction. And if the block moves, అంటే క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు, జస్ట్ బిగిన్స్ టు మూవ్ అంటే బ్లాక్ ఇప్పుడైతే రెస్ట్ పొజిషన్ ఉంది, కానీ ఒకవేళ మోషన్లోకి వస్తే ఏ డైరెక్షన్లోకి వస్తుంది? ఈ డైరెక్షన్లోకి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో సర్టెన్ ఎఫ్ ఫోర్స్ తోని మూవ్ అవుతుంది. అండ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ సర్ఫేస్ ఈ బ్లాక్ మీద అప్వర్డ్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ చేస్తుంది, అండ్ కింద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెయిట్, this is weight. Okay friends, and certain angle theta, then ఇదేమవుతున్నప్పుడు mg cos theta అవుతుంది. mg cos theta. ఓకే, ఇదేమవుతున్నప్పుడు mg sin theta. ఓకే ఫ్రెండ్స్, mg cos theta and mg sin theta. From here we can say that ఈ బ్లాక్ ఇప్పుడు మోషన్ లేదు, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో మోషన్ లేదు, అప్వర్డ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా మోషన్ లేదు. అంటే హోల్ ద సిస్టమ్ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. అంటే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఎలాంటి మోషన్ లేదు, వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో కూడా ఎలాంటి మోషన్ లేదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం రాసుకోగలం? నార్మల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mg cos theta, and static frictional force that is equal to mg sin theta. And we know that Fs that is equal to mu s into normal reaction. Okay, Fs that is equal to mu s into normal reaction. What is Fs? That is mg sin theta. What is normal reaction? That is mg cos theta. That is equal to mu s. అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ mu s ఉంచుకొని ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ ని దీనికి తీసుకున్నాం. ఓకే, mg cancel, and sin theta upon cos theta that is tan theta that is equal to mu s. Okay, tan theta that is equal to mu s. From here what is mu s? That is equal to tan 15 degrees. This is a mu s. Okay, ఆ క్వశ్చన్ అడిగిన mu s ఇదే. Okay friends, first of all inclined surface, and from క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు? the block just begins to move, అంటే ఇంకా రెస్ట్ పొజిషన్ ఉంది. ఆ బ్లాక్ ఇంకా రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది, అంటే ఇంక్లైన్డ్ ఈ డైరెక్షన్ కూడా మూవ్ అయితే లేదు, ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా మూవ్ అయితే లేదు. అంటే హోల్ సిస్టమ్ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. ఏ డైరెక్షన్ లో కూడా బ్లాక్ మూవ్ అయితే అంటే హోల్ సిస్టమ్ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ సర్ఫేస్ ఈ బ్లాక్ మీద అప్పర్ డైరెక్షన్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, అండ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెయిట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా, అలాంటప్పుడు mg cos theta ఈ డైరెక్షన్ లోకి వస్తుంది. అంటే ఈ mg యొక్క కాంపోనెంట్ mg cos theta, ఈ డైరెక్షన్ లో mg sin theta. మొత్తం సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఉంది కాబట్టి నార్మల్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mg cos theta, and frictional force, static frictional force that is equal to mg sin theta. From ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mu s into నార్మల్ రియాక్షన్. ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ ని తెచ్చుకుంటే mu s దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mg sin theta upon mg cos theta. mg cancel, sin theta upon cos theta that is tan theta that is equal to mu s. Then mu s that is equal to tan 15 degrees. Okay friends, okay, మన ఇప్పటి వరకు అన్ని ఫ్రిక్షన్ కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ 1 షాట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఒక 1 day 2 daysలో వస్తుంది.